Allora, tanto vi avverto, noi siamo arrivati alla quarta domanda, dopo di questa volevamo fare un giro tra di voi, e quindi insomma pensate se avete delle domande, altrimenti proseguiamo. Collegandoci alla questione che il professore ha trattato nella prima parte della risposta, ovvero dell'evoluzione che il sionismo ha vissuto nella sua storia, volevo arrivare insomma al sionismo di oggi. Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito a una crescita graduale ma inesorabile dell'ultradestra israeliana e quindi questo ha spinto molti a parlare di un'ulteriore evoluzione del sionismo in una forma nazionalista religiosa di ultradestra. Questo ultimo mese e mezzo insomma ce n'ha dato la prova, lo stiamo vivendo ormai da molto tempo. Le dichiarazioni di esponenti dell'attuale ma anche dei precedenti governi di Netanyahu, lo stesso Netanyahu che più volte ha fatto riferimento alla Torah per giustificare barbarie e politiche strutturali dello Stato di Israele e più di recente le politiche portate avanti dalla parte insomma, fascista dell'attuale governo israeliano, rappresentata da personalità come Ben Gvir e Smotrich, ne sono insomma un esempio lampante. Quindi quello che chiediamo al professore è cos'è il sionismo oggi e se in questa sua ulteriore evoluzione è possibile intravedere, come hanno fatto alcuni, una sua prossima fine, una sua possibile implosione. In many ways, what we have today in Israel is even worse than Zionism, so to speak. Because what we have now, not all over the Israeli political system, but in a very important part of the Israeli political system, we have a new movement, a messianic, fundamentalist movement, that in the past was in the margins of Zionism, was not at the center. But now it is very popular, it is in the center, it grew up in the settlements of the West Bank, and it holds powerful positions in the Israeli government, in the army, in the secret service, and in other state institutions. Because it's messianic, and we know it from other fundamentalist movements in other religions, they believe that what they do is in the name of God, not in the name of nation, not in the name of security, not even in the name of racism. They believe that their actions are sanctioned and supported by God. If you're a secular person, you probably cannot fully understand what it means. But if you are a religious person, you understand that for them, it means that you don't question what God wants you to do, even if it means killing people, killing babies, or massacring whole communities. Now this is a very powerful group that already before the 7th of October was popular, as we know, and which Prime Minister Netanyahu aligned himself with them, not because he believes in their ideology, because he believed that an alliance with these fanatic messianic Zionists would keep him in power. As maybe many of you know, he was facing a trial in court, possibly prison. He was losing popularity, and therefore he sees them as his main allies. What is really important to ask is, will these messianic, fanatic, fundamentalist Jews have the influence on the situation in Gaza in the near future?
What they want to do is very clear. They want to bring back Jewish settlements to the north of Gaza, and they want to expel the Palestinians to the south of Gaza, and if possible, to expel them to Egypt and create a big refugee city in Egypt. Their main problem is that the Egyptians will not agree to such a solution, so they are looking for other countries who might be willing to take the Palestinians from Gaza. They are not the only power in the Israeli government. You have, one can call them more moderate Zionists, if there is such a thing as a moderate Zionist, I'm not sure. But you can think that they are a bit more moderate. They would like to see the Gaza Strip cut into two, and part of the Gaza Strip to be ruled with the help of the Palestinian Authority, like Area A, you know, the same kind of Bantustan that you have in the West Bank, and to create it in Gaza. The big question here is, will the Palestinian Authority be willing to take over Gaza on Israeli tanks? I don't know. I don't have an answer. I don't think they themselves know what the answer to this question right now is. But just to end up, like in all these historical situations, when the real face of an ideology is exposed, it is on the one hand a very dangerous moment, because these are really ruthless people with no moral inhibitions. On the other hand, they expose something that may convince people who until now were reluctant to act against Israel, maybe to take action. But that's our great hope, is that the real face of the Israeli ideology, policies, and society would help us to move in the BDS movement from the B and D. B and D is boycott and divestment, to move to S, sanctions. Because sanctions is something that governments do, not societies. And sanctions is something that can change the reality on the ground. Not that you should stop doing boycott, but the most effective, we know from the case of apartheid South Africa, was the sanctions. And this is something that, the only good thing that can come out from the rise of this kind of messianic fanaticism, whose main victims are, of course, the Palestinians, but I think there are many Jews who would be victims of this fanatic ideology. Vorrei dire che in questo momento, per molti versi, la situazione contemporanea in Israele è ben peggiore che quella storica del sionismo, perché in questo momento ci troviamo di fronte a un nuovo movimento messianico fondamentalista che non appartiene a tutto il sistema politico, ma è sicuramente diffuso, che era in precedenza relegato ai margini del sionismo, ma che è diventato assolutamente popolare in questo momento, che è nato negli insediamenti in Cisgiordania, ma i cui membri oggi siedono alle maggiori cariche dell'esercito, dei servizi segreti e delle istituzioni del potere. Queste persone ritengono di agire nel nome di Dio, non nel nome dello Stato, non nel nome della sicurezza e neppure nel nome del razzismo, ma unicamente per perseguire la volontà di Dio con il sostegno di Dio. Ora, se voi siete delle persone laiche, probabilmente non potete comprendere questo discorso, ma in realtà per loro questo significa che non è possibile mettere in dubbio nulla di quello che fanno. Ogni loro azione è giusta, anche se questo significa uccidere intere comunità,
compresi i bambini. È un gruppo sempre più potente, che è diventato popolare prima del 7 ottobre e che Netanyahu ha scelto come alleato, non tanto perché crede nella loro ideologia, ma perché ritiene che con questa alleanza possa mantenere il potere, perché voi lo sapete, Netanyahu si trovava in una situazione difficile, con dei processi pendenti, forse un'incarcerazione, sicuramente una popolarità che stava decrescendo, e quindi ha scelto questo movimento come il suo principale alleato. Qual è la loro influenza sul futuro di Gaza? Le aspirazioni di questo movimento messianico fondamentalista è che gli ebrei si inserino nel nord di Gaza e che i palestinesi vengano espulsi nel sud della striscia di Gaza e magari allontanati definitivamente fino all'Egitto, ma l'Egitto non è d'accordo ad accogliere i palestinesi e quindi stanno cercando altri stati che possono essere disponibili ad accogliere i palestinesi. Ora esistono anche dei sionisti più moderati, tra virgolette, non sono sicuro che effettivamente questo possa essere detto dei sionisti, ma esistono. Qual è il loro obiettivo? Dividere in due la striscia di Gaza, con una metà governata insieme all'autorità palestinese, una sorta di area A che possa somigliare a quella specie di Bantustan che si trova in Cisgiordania. La domanda è, ma l'autorità palestinese sarà d'accordo? Non lo so, penso che non lo sappia nessuno. Credo però che ci troviamo in un momento storico particolare in cui il vero volto di questa ideologia diventa manifesto ed è un momento molto pericoloso, intanto perché vediamo queste persone agire senza nessuno scrupolo morale e secondariamente perché questo potrebbe convincere delle persone fino a poco tempo fa riluttanti ad agire contro Israele a invece agire. La mia speranza è che la società israeliana e la comunità internazionale si spostino nel nostro acronimo BDS dalla B e dalla D fino alla S, perché solo le sanzioni possono cambiare le cose. È ovvio, non bisogna smettere di boicottare, ma le sanzioni sono lo strumento più efficace, pensiamo al Sudafrica, ed è il solo modo per uscire dal rischio del sionismo religioso di cui anche tanti ebrei sono vittime. Così, prendiamo